Então, uma outra coisa que eu gostaria de saber é qual que é o processo de escrever os roteiros, né? E como é que vocês escolhem que partes vocês vão colocar, que partes vocês vão deixar de fora? We tell people, it's very important for you to know, we are not the Bible. And we are not even really a Bible show. We are a TV show, which has different responsibilities and requirements for audience engagement than the Gospels. Of course, though, we are inspired primarily by the Gospels. So we always start with Scripture. What are the stories that are going to work best for our story? And what are the stories that people are most excited about and that are the most impactful? Bom, a gente começa dizendo, é importante deixar claro, e a gente estabelece isso desde o começo, nós não somos a Bíblia, o roteiro não é a Bíblia. Isso aqui não é um programa sobre a Bíblia, é um programa de TV, de streaming, e que tem exigências e compromissos diferentes do que aquilo que está na Bíblia ou nas Escrituras, né? A gente separa muito bem isso. Nós somos naturalmente inspirados pelo Evangelho e a gente sempre começa, o pontapé inicial do roteiro é com as Escrituras. A gente tenta identificar ali nas Escrituras quais histórias vão render mais, vão ser as mais impactantes, vão ser as melhores histórias para se contar. So we choose those stories from Scripture that are most important for our story. And we start even with season 7. You know, where does this story end? And then we work our way backwards, So good. all the way to season 1. And when we choose a story in any episode, we then work our way backwards. What are the cultural context, historical context, and yes, human behavior and artistic imagination that we can include that will lead to this Bible story being even more impactful and more resonant. So again, we're not the Bible, but we do want to make a compelling television show that ultimately excites people even more about those Bible stories. Então, nós escolhemos as histórias e é interessante notar que a partir inclusive da temporada 7, episódios da temporada 7, a gente já sabe o que vai acontecer e a gente faz um caminho reverso. Vai voltando 7, 6, 5 para poder estabelecer um contexto que seja cultural, histórico e também humano, né? Que tipo de característica humana a gente pode extrair desse caminho reverso para retratar de maneira fictícia o que aconteceu ali. E aí a gente inclui essas histórias no nosso roteiro para que isso leve a um impacto que a gente espera. Mas, repetindo, não somos a Bíblia. And I would, to put a really practical application on it, the thing about Matthew, where he's called, that Bible story reads a little strangely in Scripture itself, where Jesus comes along and he says, "Follow me," and the tax collector says, "Okay," and gets up and takes all his things. And you go, what on earth would have caused a man who chose that kind of alienation, who chose those riches, who chose whatever he chose, drop it all and get up and go? And so what these guys do is they ask themselves those questions and they go, what would have made that possible, plausible? Why would a man get up and go? Let's fill in some of those gaps. And so when you see that happen, you're so moved because that's how we're used to hearing human stories. We're not used to seeing them in verse form all the time. So É interessante notar também com relação à pergunta, que no caso do Mateus, por exemplo, o chamado a Mateus, nas Escrituras, ele soa um pouco estranho, né? Jesus chega lá e fala, me siga. E aí ele larga tudo e segue, né? Como assim, né? Como é que alguém abre mão de tudo de uma hora para outra e segue sem questionar nada? Então, o que os roteiristas fazem, Dallas e os roteiristas, é justamente se fazer essa mesma pergunta. Como é que isso acontece? E aí eles tendo preencher essas lacunas para dar plausibilidade para aquela decisão de largar tudo e seguir Jesus. One, quickly is... whenever we add something that isn't in Scripture, we always ask, is this plausible? We know it's not factual, but is this plausible? And we want to make sure it never contradicts the character and intentions of Jesus and the Gospels. So we say up front, we're not the Bible. There's things in here that we are not saying are fact, but we do believe it's plausible. Sempre que a gente acrescenta alguma coisa que não está nas Escrituras, no texto, né, a gente faz uma pergunta e a palavra-chave de todo esse discurso aqui do Dallas é essa, é plausível. Isso aqui é plausível? Posso incluir isso no texto e vai soar natural, orgânico?
E a ideia é nunca contradizer ou nunca ir contra as intenções de Jesus ou do próprio Evangelho. Repito, não somos a Bíblia, mas a ideia é sempre buscar ser plausível. Então, algo que eu estava conversando com a minha esposa é que você assiste um filme de 2 horas ali sobre Jesus e você está 2 horas com aquele ator e no final você vê ele sofrendo e morrendo na cruz e aquilo mexe com a gente. Mas dessa vez eles vão ficar 8 anos com um personagem e no final eles vão crucificar, né? Eu falei, eles vão matar Jesus ali e isso vai mexer profundamente com a gente, né? Quais são alguns testemunhos que vocês ouviram em relação aos espectadores do show que impactaram vocês profundamente? Maybe I'll talk about the Chinese family and you talk about Madagascar, the orphans maybe, or whatever comes to mind. But I'll start with No. Okay. The first story that I heard that really impacted me and also gave me the indication that this show was bigger than I am was when the pandemic hit. We heard from a family in China, a mother who was the only one in her family who spoke English. And the show was only in English at the beginning. And she said, we are watching this together as a family. She had a husband and 4 children, and all the children were younger than 15 years old. Caso que eu posso citar que me impactou demais, não só impactou, mas também me deu uma amostra, um sinal de que a série era muito maior do que eu, né? Assim que a Covid bateu no mundo inteiro, uma família na China, né, um casal e 4 filhos com menos de 15 anos, e nessa configuração familiar, apenas a mãe é que falava inglês. E eles assistiam a série juntos. And she said that even though her husband and children don't speak English, they were so excited to watch every episode. They couldn't wait for the next episode. Their lives were being impacted by seeing this portrayal of Jesus. And I was wrecked. I was so emotional because I realized even these words that I'm writing that I'm so proud of, they don't even understand, but they are still impacted by the show. I didn't expect children to love the show. I didn't expect people from other countries. I didn't know if they would love the show. And I thought, I'm not capable of making a show this good that can break down religious barriers, cultural barriers, age barriers. And that's when I thought, oh, wow, God is doing something that I'm very fortunate to be part of. Então, essa mãe de família explicou que mesmo não falando inglês, a única que falava inglês era ela, ainda assim a família inteira, as crianças principalmente, se emocionavam e se empolgavam demais com o seriado. Queriam ver mais, ver mais, ver mais desse retrato mais humano de Jesus. E isso literalmente me desmontou, né? Eu entrei em colapso porque eu pensei, essas palavras lindas que eu escolho com tanto cuidado quando eu escrevo o roteiro, as pessoas não entendem essas palavras, não falam inglês. E ainda assim, o show os toca. Eu não esperava que as crianças fossem gostar ou que estrangeiros fossem gostar, eu não sabia o que ia acontecer. O que eu sei é que eu não sou tão bom assim para fazer isso. Eu sou bom, mas eu não sou assim espetacular. Então, isso me indica o quê? Que tem Deus aí no comando. I always think of, when we're asked this question, I always think of a little girl who, she's in her teens, and the age of my daughters, and severely handicapped. And she has said that her life has been changed by just feeling so seen by God and feeling so significant, that the show itself just spoke to her in a way that was a healing thing for her as she, continually battles her own alienation and her own struggles. And so, like Dallas said, just to see where it's impacting people that we never ever could have even envisioned when we started, it's been life-changing to be able to encourage people that you otherwise wouldn't have words for. Eu lembro de uma história de uma garota, uma pré-adolescente, de idade das minhas filhas, e com deficiências físicas muito graves, e que nos disse que mudou a vida dela, ela se perceber enxergada por Cristo, por Deus, se ver notada, percebida, ganhar relevância por Deus, né? E que a série falava diretamente a ela ao longo desse processo de cura, de tratamento pelo qual ela passava. Então, como o Dallas falou, só de enxergar, de perceber esse impacto que o show tem, que a série tem
sobre pessoas que a gente não conhece, nunca imaginou que fosse tocar, só isso já é realmente algo impressionante.